Okay, Israil Madrimov, 10-0, big fight, August 3rd. Dream fight. Just talk to us about how you're feeling mentally heading into August 3rd. Большой бой, как себя чувствуешь ментально перед этим боем? Говори по-английски, если что, я поправлю. Yeah, it is big fight for my career. I am feeling good, great, you know. We are done training camp, really well. Alhamdulillah, all good. Yeah, you look good. I saw your sparring. Is there an extra motivation knowing that you're going in there against what a lot of people think is pound for pound #1 fighter? Дополнительно есть мотивация из-за того, что ты дерешься против лучшего боксера? Yeah. My dream is true. And then I like when как будто везде этот скажет и популярнее станется, и что у тебя есть возможность, чтобы показать свой имя, свой стиль. Yeah, he's saying it's very cool to be part of such a big event, and that it's everyone is talking about it. So that's an opportunity for him to showcase his skills, his style, and it's an opportunity for him to become a celebrity, you know, in the boxing world, like as one of the top guys. Mm-hmm. Having just 10 fights and Crawford having over 30 fights, he's seasoned professionally, amateur-wise, he has the edge. How does he think all that balances out heading into August 3rd? Как ты думаешь, это его преимущество скажется в ринге? Каждый боксер есть своя путь, как говорится, свой путь. У нас начало мы выбрали тяжелый путь, 10-раундовый с боем начали и сразу хотели пояс. И вот 10 боев у меня все были тяжелые, и я думаю, достаточно, чтобы конкурировать всем боксерам. So everyone has their own path in the boxing, in life. You know, we choose the hard path. His path was in professional boxing. My path was in amateur boxing. So I went to win like multiple world, level titles as an amateur. And once we got into the pros, we went the hard way. You know, like we chose the hard path. We went with the all 10 fights being a tough fights, all 10 fights being a WBA sanctioned. 6 of them were title eliminators. All the opponents were tough. So stiff competition, stiff opposition, you know, and it's a different approach, you know. But yes, he's more experienced, he's more known, but that's my opportunity. Mm-hmm. Has he gotten any advice from his stablemate Bivol heading into such a big fight? Dimitri's coming off Дима тебе подсказывает, Canelo fight as какие-то well, общаетесь по any kind поводу? of advice? Да, он мне своим опытом дал, что надо сделать, потому что он прошел много, и с Canelo это то же самое было. И что надо, и мне сказал, я принял вот это совет, и мне тоже это тоже мотивация, потому что я помогал Димону, который Canelo выиграл. У меня тоже есть своя как-то помощь. А сейчас он мне своим мыслям, своим практикам он помогает. Yeah, of course, we're constantly in touch. We're talking, and he gives me his advices before even the fight was announced. I talked about it with him, and then during the camp, he will give me advices, and especially the time that we spent together sharing the ring, you know, and in training camp for Canelo together. I was part of it, so it's a huge motivation for me. It was at that time, and now, you know, like I know that it's all possible and we can do it, and that's what he tells me, like you got everything, and how to approach to the fight week, you know, and how to stay calm under all that stuff happening around the ring. But it's a big motivation, and he's always helpful with advice, and whatever he can help with, he's there. Speaking of Canelo, Terence Crawford has talked about Canelo quite a bit. That's obviously his big fight.
but he has to get past Israil. What does Israil think about Crawford just possibly thinking ahead, not looking past him, but just having a plan, a game plan? Что ты думаешь насчет того, что все говорят обои, Теренс Канело, сам Кроуфорд говорит, что он хочет драться с Канело и так далее. Что ты думаешь, так как он еще должен пройти бой с тобой, твое мнение по этой ситуации? Да, у всех свои планы, свои, как скажем, да, планы. У нас есть свой план сейчас, который впереди стоят с Кроуфордом. Я 100% фокусирован на этом бою. Иншаллах, наш план Будет выполнен. ну, выиграть, да, наш план. И все, дальше это посмотрим. Бог нас дает свой план, мы это сделаем. Остальные это время покажет. Of course, they have plans. Everyone has their own plans, and they're thinking ahead. You know what's gonna happen next, and this and that. I have my plans too, you know, but my plans for right now is just the victory on August 3rd. I'm concentrating on this fight. I'm concentrating on Terence Crawford. I don't think about anything else because that's our plan. You know, their plans is their plans. Let them plan. I'm there to win the fight, and after the fight, we can talk about everything else. What does he think about Terence Crawford's preparation? He leaked out a video where he was doing some kind of sparring with Andre Ward. What does he think about Andre Ward assisting Terence Crawford for this training camp? Что ты думаешь насчет того, что ему Андре Уорд помогает, типа там подготовиться к этому бою? Твое мнение по этому поводу? Не могу ничего сказать. Только бой показывает, что как готовился, с кем готовился. Ну, Андрей Уорд тоже хороший боксер. И я тоже готовился сейчас. До этого я с Биволом спарринговал и накопил себе опыт от Бивола. Поэтому так. Своих достаточно. Да, своих достаточно опыт. What can I say? Like pretty much like everyone else. Andrew Ward is another great fighter. So having him helping Terence, maybe gonna help him, maybe not. We'll see in the ring. You know, the ring will show who prepared, where, how, who helped, what's gonna help, what's not gonna help. If that's something that motivates him and helping him, good for him. It's the same thing, like as I said, like I'm preparing. Bivol is helping me to prepare for the fight, you know, and I have my own guys that helping me to prepare, you know, like Beck, MJ, everyone else, everyone's around me. So the fight is gonna show, you know, but we have our own experience and our own team, you know, to prepare for this fight. This victory, if he wins on August 3rd, would this go down as the biggest victory, at least for Uzbek boxing history? And if so, it would be like him creating his own mark for Uzbekistan, a lot like what Gennady Golovkin did for Kazakhstan and what Lomachenko and Usyk have done for the Ukraine, right? Для тебя эта победа будет значить для Узбекистана, это самая большая на сегодняшний день победа в истории Узбекистана. И будет ли это что-то сродни того, что Вася Ломаченко и Усик сделали для Украины, или как Геннадий Головкин сделал для Казахстана? То есть это что-то похожее? Да, у нас в Узбекистане сейчас смотрит, сейчас болеет за меня. Сейчас история ждет они от меня, потому что не было такие бои. Так он паунд номер один с кем дрался. Вот это хочу сделать для моей родни, для родину, и открыть историю и всем показать, в какой стране я родился. Это тоже мотивирует меня, мотивация дает. 100%. It's something similar to what you mentioned, and that's the biggest victory possible for Uzbekistan for right now, because we never had
Uzbekistani boxer fighting pound for pound #1 fighter in the world, and that's a huge history in the making. To get that victory is to make my family proud, my friends, my fans, and of course my country. Represent Uzbekistan is one of the most important things for me, and I want to show to whole world what Uzbekistan fighters can do.